par une matinée glaciale de février, de l'an 1511. Le souverain du plus puissant empire d'Europe, tenait dans ses bras, son fils, nouveau-né, qui a cent face, à la cruelle main du destin, dans ses ultimes instants, les 7 semaines de joie, et du sport, sustain brises, tels du vers sous ses mains tremblantes. La roi, Henri VIII, ignorant encore, la tempête, que la mort de son, fils al, déclencher, fixit en avenir, soudainement, obscurci.cet, avenir alc, détruire avec une precision, implacable détrunt, les fondations mêmes de la société, angles alimentant, des milliers d'exécutions, et donnant, naissance à un monarque si, impitoyable que, même l'histoire aurait, du mal, et prononcer, son nom sans frémir, l'enfant, qui mourut, ce matin-là, n'était, pa, un simple nourrisson. Il représentait, le frail pivot, qui maintenait, en équilibre, le rêve d'épée, et déstabilite, son silence, désormais, sans souffle, résonna bien au-delà de la chambre. D'enfant il provoqua des ondes, de choc, qui alliant, traverser des siècles, de bains de sang, de divisions, religieuses, et, the revolutions politiques, le prince Henri Tudor, duc de Cornwalls, ni vecit, que 52, porting sa courte existence et, sa mort, tragique enterrant, l'âme de l'Angleterre pendant, des générations. Si n'est pas simplement, l'histoire, douloureuse d'une, enfant, perdu, c'est l'histoire de la manière, dont une soul, vie, éteint, trottit, est, devenu, le grain, duro, allayant, pousser des, siècles, de chaos, une parte, si profonde, qu'elle allait, finit par, transformer son, per indial, en l'un roi, les plus redoutes, que le monde ait, jamais, connus, la, disparition, du premier ni, de Henry, VIII, ni fut pas chagrin, intime fut, la, première fisher dans la couronne, la première domino d'une, chain d'événements, qui elle honore l'Angleterre, de l'Église, de Rome, détruire, des institutions, monastiques, envoyer des reins, à l'échafaud, et bâtir, une dynastie, sur des fondations, impregnées, des sang, alors que, nous, entamons, notre descente, dans, ce, sombre, couloir, de l'histoire, vous, allez, découvrir, comment, la mort, d'un, enfant, innocent, et believers, le destin, d'une, nation, entire, ceq, vous apprêtez, à lire, pourrez à jamais, changer votre, perception, de l'époque, la plus tourmentée, de l'Angleterre, et la fin, de l'année, 1510, l'Angleterre, trônant, ferment au sommet, de l'ordre, Europe dirigée, par, en Henri VIII gen, fougo et, physiquement imposant, qui, avait, hérit, de la couronne, seulement, douans auparavant, à Dixnerf, enzapine, il était, tout ceq, son, prédécesseur, prudent et, fros, Henri VII, n'avait, jamais, étatio, charismatique, et, résolu, et restaura, la gloire de l'Angleterre, sur la scène, internationale, dans la cour royale, débordait de vie, les tournois éblouissants, les foules, les festins, somptueux regorgiant, d'opulence, et le génie, artistique s'épanouissait, sous le patronage, royal, le marriage du roi, avec, Catherine d'Aragon, avec, scale un, alliance, crucial, avec, l'Espagne, nourrissant, davantage, encore, l'optimisme, du roi, mais, sous cette facade, éclatante se cachant, de viols, angoisses des fantômes, de guerre, et de doute, qui hantiant, le royaume, depuis, plus d'un siècle, les guerres de roses étant encore, une pli, ouverte, young, price, fin, seulement, 26 ans plus tit, la revendication des Tudors au train, bien que puissante, reposait sur, un équilibre précaire plus ancré, dans la conquête, militaire que, dans la lignée, ancestrale, le père, d'Henri VIII, avait, pas une, grande, partie de son règne, et, étoffer, les rebellions étaient, repousser, les
Legend, ROI comprenate, UN, verit, inabrandlable, sans, heritier, Mali. Say dynasty, a tight suspenu, obord, dugufer, donner, naissance, a unfeels. Natate pa simplement, undesir, personnel satate, UN, necessit, nasi, a UN, epoch au pres dune, tears day, nourrissance, moriant, avant l'heure, premier, anniversaire, et o, la mort, dune, monarch, sans successor, claire pouvi, plonger, la nation, dans le chaos, la naissance, Dungarkin, en bon santé, la frontière, entre l'ordre, et la guerre, civilly, le souvenir, des imposters, Yorkists, Calm Lambert, Simnel, E.T. Perkin, Warbeck, Quaihavi, Tormente, Le Regni, the Henry, the Seventh, Restate Vivace, Dans, L'Esprit, des Chac Noble, E.T., Consailor. Enxi tosles regards, say. Tournant verse La Reine, Catherine d'Aragon de Six Ans L'Année Henry, Princesse Espagnole, et Veuve, de Son, de Font, Frère, Arthur Dent, Levant, Porte, Desarmes La Fragile, Avenir de la Letters, NGLETERRE.SA, Premier Grosses, Satate Soldi Par, Undremuin Fia Mort, Ni en 1510, Quia Vate, Sim des Vagues de Chagrin, A Travers du Route, Les Letters Envoyés par l'Ambassadeur, Espagnol, OROI, Ferdinand, de Crevient, La Profonde, D'Aller de Henry, et la, Desespoir, Inconsolable, de Catherine, Lecent, Entrevoir, Les Cicatrices, Emotionnels, Kuhn, Telperti, Communicate, A. Imp. Sur le couple royal. Pendant ce temps, l'Europe, vacillate, au bord, du précipice. La France, dirigée par la ruse, E.T., imprevisible Louis XII, representate une menace, constante pour les possessions, English Saint-Empire, Romain, Germanic, sous Maximilian, naviguat dans, un ocean d'alliances, Chang, la cause de mort, un danger latent, au nord, et.d. nouvelles idées, religieuses, naissantes, en Allemagne, communicant, a menacer, l'ammime, de la chrétiente, dans ce passage, instable, un ROI, sans héritier, natate, pa, un souverainal, etate unrisqué. Les connaissances, médicales, de l'époque nefrayant, guerre de reconfort, les médecins royaux, empressens dans, les superstitions de la théorie, humor rail, médiéval, n'ayant aucune compréhension, de la grossesse, moderne de la survey, infantile, leurs, traitements, signes, melanges, d'herbes, étranges, et priors, murmuries et osface, souvent plus de mal que de bien. La grosses, suivante de Catherine, Anansi, à la fin de l'année, 1510, ressemble, les espoirs, d'une nation tout entière. Shocking save, QCET, infant et le soi consolateur, l'avenir de la dynastie Tudor, soit replonger, l'Angleterre, dans les ténèbres d'une guerre de succession, jamais les enjeux, n'ayant aci acute lev, acute s, ainsi, a, mesure, q, le heaver, suffocat, q, la nouvelle, nac, levate, tout, l'Europe attendela, souffle suspele, les nerfs, tendesque, le cri, d'une, prince ressen, a travers, les pierres des, couloirs de la cour, d'Angleterre, la palais de Richmond, autrefois, simple siege, du pouvoir, se transforma, en quelque, chose de bien, plus sacred, sanctuaire, o la destin, d'une homme ala, bientôt, se jouit, de lords, tentures develours couvrant, chaque, fenator, plongient, la chambre, de couchman, dans, une penombre, l'air Louis mime semblait retenir, sans souffler, apaisé par, le parfum sucre, et entêtant, des lancens qui monte, des braziers disposes avec une symétrie parfaite, tout author de la peace, des relics since itient, soignusment, placé, leur, presence netent, pa soulment, decorative maze, divine appellant, la protection des, sio pour, la mire, et son, enfant, aîné, la chambre, nirin, et un lieu, de médicinal, et tate, un sanctuaire, consacre, les hommes, royales ornant des, étoffes pertuses draperies sur chaque surface,
des sentence de bougies vacillant silenci lisment, leurs flammes dong sung sur, des crucifix d'ors, et illuminant des manuscrits, ancients, uses, par le temps, sur lesquels étaient, inscrits, des prières, pour un accouchement, sans danger, le silence, était, cérémonial, imprint, de reverence, à l'intérieur, la reine, Catherine, était, entre, des ses dames, de compagnie, sous la conduite, de la redoutable, Lady Margaret Pole, Comtesse de Salisbury, avec une, précision rodée par, des siècles, de tradition, elles exécutaient des, rituals ancestrales, onaissances royales, des gestes, qui relevaient, plus du sacre, que du médical, à l'extérieur, la roi, Henri Arpentate, les corridors, fourways de pierre, l'esprit tourmenté par, un tourbillon, d'anticipation et de crainte, ses pieds résonnant, rhythms par, une, espérance, mali de terre, puis, à dix airs précises du matin, la longue silence, se brise, le cri, d'une, nouveau-né, se lava, transpercant la pace, atmosphère d'eau palais tellune, trompette des saluts, la joie se propagia, à travers Richmond comme un incendie, les courtisans, qui avaient attendu, dans, un silence tendu, pendant des airs, éclatarant en acclamations, les rires, les larmes, et les embrassades, envahirant, chaque couloir, l'impossible, c'était près de l'Angleterre, avait un prince, le médecin, espagnol, de la reine, le docteur Fernando Victoria, accompagné d'une équipe des sages femmes, déclara que, la naissance, était un triomphe, absolu, l'enfant, était, robuste, en, parfaite santé, et incontestablement, royal. Les témoins la décrivirent comme grande et claire de peau, avec des cheveux, blond brun, signe incontestable, de son lignage Tudor, ses cris étant, puissants, ses mouvements décides, pleins d'une vigueur, qui semblait, prometteur, non sous, la surveille, mais, la surveille not, la réaction, du roi Henri fut sans précédent, et la cour, le masque, de la majesté, dissipa laissant, place à une joie humaine, brute et sincère, il pleura, et, chaudes larmes de soulagement, de triomphe, de mort, il étreignait, le messager, qui lui avait, apporte la nouvelle, et, fit immédiatement, appeler ses scribes. D'une voix, tremblante, chargée d'émotion, il dicta, des lettres, oria, et reins de toute l'Europe, proclamant, la naissance de son héritier, le tempe, du doute, était, dissipé, le soleil, s'était, leave. La célébration, envahit le palais. Nobles, dignitaires, étrangers, et joutes, fonctionnaires, affleurant, pour rendre, hommage, au nouveau, prince, ils, apporteront des, présents dignes, d'un empire, des coffres, remplis d'or, des coupes d'argent, des pierres, précieuses étincelantes, et des soieries, chatoyantes, comme la lumière, de la lune, la grande salle, retentit de fanfares triomphales. Les serviteurs courient préparer, les festins, tandis que, les hirotos proclamient, les nouvelles de paix, les balkans, des cavaliers montarent, les chevaux, les plus rapides, des écuries, royales, et galopperant, dans toutes, les directions, portant, la nouvelle de la naissance, du prince jusqu'aux confins du royaume, dans les appartements de Catherine Mulgrew, son épuisement, un flot ininterrompu, de visiteurs vint féliciter la reine, et admirer, l'enfant, qui, avait, assure l'avenir de l'Angleterre, les courtisans, espagnols, murmurant des prières, de gratitude. Leur princesse, avait, accompli le devoir, suprême de sa courone, au-delà, des, murs, du palais, le royaume, tout entier s'éveilla, les cloches des, églises, de Londres, sonorant sans interruption, pendant 3 jours et 3 nuits, consécutives, leur écho, voyage, Odysseus, des collines, à travers les champs, et résonna, dans, les villes de, la Cornwalls, jusqu'à, la frontière, ucasize comme une clameur, d'unite et de triomphe, des feux de joie illuminant, les campagnes, formant, une chaîne, lumineuse, qui,
semblate recouter, le pays tout, entire sous en mime bâtiment, de cour, jubile cour, à l'abbé, de Westminster. L'archevêque, William Warham, celebrate day, messes d'action, de grace, chaque heir. Nobles, marchands, et gens, du pupil say. Prescient dans, la grande cathedral. Important day, offrandes et sagenulant. Pour prior, pour la santé, du prince. L'hôtel bain, de lumière, par day, sentence de surgis, brillit, sous, les reflets. De vases d'or, et d'argent, d'une valeur, inestimable. Les voix, du chercher le vaillant, sous les voûtes. Intonant des hymns composes spécialement, pour l'occasion des chants, du sport ports, just cox, curs des tos, so quae, ecoutaient, generosit, du roi, Henri ni, serreta pa, au ports, du palais, des pieces frappes, à la figue royale furent, disperses, dans les rues, de Londres, offerts librement, au pauvre, comme, symbole d'une, joie, partagie, les héros s'éteignent, sur chaque place, public aniquant, la naissance, avec, un, fast, grandiose, tandis, que les tavernes récurrent, la permission, royale de server, de l'aller gratuitement, a quickingent, porterate, un toast, au nouveau, prince, pour une fois, les joies de la royauté, furent partagies, partos, les citoyens, les ambassadeurs, étrangers, desiro de gagner, les favors royales, irreverent, les brass charges, de sumptueux presents, l'envoy, Venetian, offrit, un berceau, d'or encrust de pierres, précieuses, la France, envoyade, soieries, et des tapisseries, dont, la valeur, equivalait, et la rancune, d'une, roi, la cour d'Espagne, fit parvenir, des reliques, senses, prodigore, les nourrissons des, mots, NC cacophore rempli de pieces, spécialement frappes, pour l'occasion. Chaque, cadeau, portait en, Louis uni, signification plus, profonde la reconnaissance, Q7, naissance, venait, de bouleverser, l'équilibre des, pouvoirs, en Europe, Henri VIII, visionnaire par, nature, ovate, dacia, commence, et organizer, una, celebration, destiné a, eclipser toutes, les autres, un grand, tournoi foot, annonce, promise, a, devenir, la plus, splendid festival q, le continent 8, vous, dp, un, generation, la roi, Louis mim, imagina, de nombreux, événements, determine, a graver, cet, instant dans la mémoire, de tous, so quae y assistrant, des errands temporaires, en bois, furent, commandes, recoverts de tentures, en drap d'or, armuriers et, artisans, travaillant, jour, et novi, pour fabriquer des, arms et bleu santos, et des, armors ceremonials, qui serayant, offerts, o, champions, les festins deviant, dur, plus, years, jurs, nourrissant, des, milliers, des convives, les, cuisines du palais résonient, d'une activité incessante, tandis que, les cuisiniers, preparient des, mets, venus des, confins du, monde, connu, des ponts entires, presentes, avec leur, plumage intact, des sculptures, sucres, tails dans, le sucre, comme, de delicates, ouvres, d'art, des vins, rares des vignobles, d'Espagne, et, des frens stout, et ressemble, pour, de Montreux, la puissance, et la magnificence, de l'Angleterre, c'était, un moment, de gloire, éclatante, et tout la poren, enfantin simple nourrisson, dont la naissance, avait transforme le père en triomphe, le doute en destiné, et, dont le souffle fragile avait, empli tout, un royaume d'espoir. Les banquets royaux préparés pour honorer, la naissance du prince Henri, relevant d'un véritable théâtre impérial. Les menus s'éliciant, comme le scénario d'une revue tartes, de mets exotiques, venus des coins, les plus lointains, d'Europe, et d'aussi, des ponts, entires et services leurs, plumes, iridescentes, déployés dans toute, leur, splendeur royale, des sculptors des sucres, feconiant des, representations, monumentales,
des triangles, royaucines, des batailles, corons, roses, Tudor, tales, dans, un crystal sucre, les coupes d'emergent, des milers, vins, soignisment, dans les caves royales, pour une telle occasion, l'ampler, meme disease, réjouissances, parlet plus fort que n'importe quelle proclamation, pour les amis comme pour les ennemis. Le message était clair, la dynastie Tudor, se tenait, ferme, béni, non, seulement, par, un héritier, Mali, mais, également, par, la richesse, la confiance, la puissance, nécessaires, pour célébrer, tandis, que le reste, de l'Europe, vacillate sous, la poids, des conflits, des crises. Dans chaque détail d'or, Henri VIII s'est présenté comme un monarque, égal et tout, souverain couronne, de la chrétiente, mais le point culminant, de S'est Fracturée, majesté ni résidait, pied dans les festins, ou les fanfares, il s'est trouvé, dans, le rituel, le baptême, du prince Henri Tudor, foot bien plus qu'un sacrement religieux, foot un coup de moteur, politique orchestre, avec une precision méticuleuse, pour lire, l'avenir de l'Angleterre, aux grandes puissances, de les parrains choisis par, Henri Revelliant, n'en pas des, affinités sentimentales, mais une, stratégie calculée, Louis de France, Marguerite, d'Autriche du des, figures les plus influentes du continent furent, sollicites n'en seulement, pour bénir l'enfant, mais pour investir symboliquement dans son avenir, l'église des frères, observance du palais de Richmond, foot transformé, en, un véritable temple, du pauvre, chaque recoin, scintillate, des splendeurs les murs, recouverts, des draps d'or, des reliques, sacrés exposés, avec révérence, des tapisseries, dont, la valeur, des passets, les revenus, annuals, des comptes, entires, au centre, trinate, un baptiste, un argent massif, gravé d'ensignes, royaux et de symboles divins, spécialement conçus, pour cette cérémonie, l'aubenite, qu'il, contenait, avec, consacré, par, l'archevêque, William Warham, Louis Mime, allied, des reliques, des saints, dialeters, ngleterre, délégation, francaise, arrivadance, tout, essai, grandeur, mené, par la duc de Longueville, dans la présence, affirmate le volant de la France, de maintaire, des lignes solides, avec l'Angleterre, drape de soies royales, son cortège apporté des présents somptueux, dont le plus remarquable était, un calice d'or, incrusté de pierres précieuses en symbole, éclatante, de la reconnaissance, par la France, de la légitimité, de l'enfant. Tudor, de son importance future. Pour représenter Marguerite d'Autriche, foot la comtesse, de Surrey qui porta, le poids du soutien de l'Empire, des Habsbourg, le rail, de Marguerite en tant que, regente, des Pays-Bas, et ses lignes, familiaux avec, l'Espagne, et le Saint-Empire, Romain, Germanique, faisant, des moraine, un geste, géopolitique, major les fils, de l'Alliance, furent, tisses, non par des, traits, mais par des, vous secus, chachotus, odysses, do front d'une, nour, raison, la, cérémonie suivit, des, traditions, séculaires, solennelles, et le jeune prince, émelote, dans des robes, des soies, blanches brodées, des fils d'or, foot oint, d'une huile, chrismal spécialement préparé, béni par le pape, les témoins, reporteront, plus tard, que l'enfant, resta comme, tout au long, des longs rituels, ces sérénites interprétés, comme un signe de force, intérieure, de temperament royal. Ces pleurs, forts clairs lors, de la bénédiction finale, furent percus, comme une, proclamation de santé, de vitalité, comme une promesse, pour la noblesse assemblée, baptême n'était, pied seulement, un acte religieux, était une affaire, d'enjeux politiques, ilos, leur présence leurs, dans leurs, gestes, etient, scruts, avec attention. La loyauté, c'est meseret, non seulement, en perils, mais, en offrandes.
les nobles rivalisient, discretement, à travers des symboles, diligence, sachant que, la proximite, de l'enfant signifiait, una, proximite future, avec, les, pouvoir. La soirée, qui suivit, foot, un triomphe, royal en elle-même, un festin, magnifique, emplit, le palais, de musique, de poésie, et de plats, somptueux, a profusion. Les smilers, musicians, d'Angleterre enchanterant, les invites sous des plafonds étincelants, des chandelles, tandis que des poètes, reciderant, des vers, en l'honneur, du prince, l'enfant, burst et présenté, avec une, majeste, douce, foot, exhibe, devant, la courtisane, per comme, le symbole, vivant, de la contenute, Tudor.puis, 20, une, déclaration, supplémentaire, de confiance, la création, de la maison propre, du prince, et, pénage de quelque, jours, l'enfant, c'est vite, a quarter, c'est propre, cours miniature, des designs, de serviteurs, furent assigns a son, service non par indulgence, mais par, symbol, thela. Envoyait un message clair au monde, cet, infant, representate, l'avenir, aucun contenu, serait épargné, pour faconner, un ROI, les appartements du prince au palais de Richmond, furent, réaménages pour offrir, les soins, les plus optimaux, des faubourgs liant, en permanence pour maintenir, une chaleur constante, les mers, éteintes, ornes, de scenes héroïques, Tyrese du passe de l'Angleterre, des roussets, soignousement, choices des bravers, et, destiné, destins et semer, les grains de la grandeur des, les premiers jours de vie, rien, n'était, les au hasard, son quotidien, était, rigi par, un protocole méticuleux, chaque teddy, chaque moment, de sommeil, chaque son, amistad, était, consigné, et examined par, des assistants forms à la science sacrée, des soins, royaux honneurs, plus, de 30 persons formant, l'épine dorsale de la nurserie, royale des nourrices choices, pour leur, vigueur, physique, autant, que, pour leur, intégrite, morale, des berceuses, charges, de maintenir, le berceau, du mouvement, des veilleurs, qui restent attentifs, toute la nuit, le docteur, Fernando, Victoria. Médecine de confiance de la reine, établit un régime combinant, les maigres connaissances, médicales, de l'époque, las sagas, cérémoniales, transmises depuis, des siècles, les nourrices suivantes des régimes, alimenta, stricts pour garantir, la pureté de l'heure, la santé, du nourrisson, étaient, surveillés, en permanence, ses vêtements, confections, dans les plus belles, soies, et les plus somptueux, velours, étaient brodes, de pearls, et de fils d'or, puis, bénis, par des shoplings, avant même, défler sap, OLA, Henry Louis même, rendait, visite, quotidiennement, il valet, sur son fils pendant, qu'il, dormait. Louis murmurait, des paroles, pendant les repas, et souriait, d'une manière, que, les courtisans, voyant rarement, ce, n'était, pa seulement, un aro, c'était, un peu, ébloui, par, le miracle, qu'il avait, tant désir, en ces jours, de célébration, et, de soins, attentifs, l'Angleterre, respirait, avec, plus d'aisance, une nation, murderée par des, années d'incertitude, dynastique, regardait, désormais, vers son, avenir avec, un espoir, radio, mais, l'histoire, toujours cruelle, dans son ironie, tournée, dacia, uni, page, en, silence, le docteur, Fernando, Victoria, Ava, Elaber, un protocole qui mêlait, l'optimisme prudent des, connaissances, médicales, modernes aux traditions, séculaires, vénérées, par la couronne, aucun détail, n'était, néglige. Les nourrices suivantes des régimes, stricts senses amis, la qualité, de leur lait, des examens réguliers, étaient planifiés comme des rituals, sacres pour suivre la croissance, et le développement du prince, avec la plus grande soin. Ces premières semaines, dressant le portrait d'une santé éclatante, les archives royales, conservant les reports détails,
du docteur, Victoria, le prince, prenez, du poids de façon, régulière, reajuste aux sons, et aux images, avec vivacité, et montrait, una, vitalite, robuste, qui semblait, confirmer, ceq, tout, l'Angleterre, au sept, croire, l'avenir, était, securis, memses, vêtements, temerance de son importance, des minuscules habits, éteint confections, dans les plus fines soies, dans des valeurs, profonds, et des, tisses d'or, des broderies, complexes, réalisées, avec des perles, et des, fils précieux, transformant, chaque tenue, en chef de, avant même que ces vêtements ni, touchant la peau de l'enfant, ils étaient bénis par, les shoplings royaux comme si des, tisses sécures, pouvaient la prodiguer, des fragilites, terrestres, ces longues changes plusieurs fois par jour, étant prepares. Selon des rites, senses favoriser, la force était le bien-être, Henri VIII, qui était autrefois, perçu comme un symbole, imposant, de politique état d'art, militaire, révélait un nouveau, visage dans les couloirs, silencieux de la nurserie, il rendit, visiter son, fils quotidiennement, restant souvent de longues, heures là, regardant dormir, la nourrissante, souriant, à ses moindres, gestes, avec, tendresse, qui, surprenait, mime. Les courtisans, les plus, aguerris le monarque, qui, avait, régent, depuis, son train, trouvait, désormais, reconfort, dans un berceau, les visiteurs, de la nurserie, notant, la douceur, avec, lequel, il tenait son, fils, et, comments, son expression, seduisait, oh, simple annonce, d'un homme, de l'enfant, mais, avec, cette dévotion, venait, aussi, vigilance, extrême, la, sécurité, author du prince, dépassait toutes, les mesures connues, des gardes étaient, postes à chaque porte, la nourriture, des nourrices, était, regaziment, testé par des gouttières, afin de carter, toute, trace de poison, n'était pas seulement, de la prudence, ne paranoia, herédie, en legs du règne, anxieux, d'Henri VII, l'enfant, n'était pas seulement, un fils, il était, l'avenir, lui-même, et rien, ni devait, le mettre, en danger. L'accès à la nurserie, était strictement contrôlé. Même les nobles de haut rang deviant, se soumettre, à des rituals de purification, avant d'être autorisés à, approcher l'enfant. Chaque aspect de l'existence, du prince était documenté, avec, précision extrême, des rapports quotidiens, étant, remis, oro, couvrant, les cycles, des sommeils, les repas, les réactions, aux sons, au toucher, n'était, pa, simplement, un souci parental, c'était, nécessite, politique. Le nourrisson était, le bien le plus, précieux de l'Angleterre, était se senti, était surveillé, avec, l'intense, d'une, campagne royale, pendant, un temps, te semblait parfait, mais, et la sixième semaine de du prince, les premières, ambers commenceront, à se former, fella comenca, subtilement, le docteur, Victoria, et son équipe, remarqueront des petits, changements, presque, imperceptibles, les habitudes, alimentaires, autrefois, enthusiastes, du nourrisson devinrent, irrégulières, les périodes de tête, énergiques céderent, la place des moments, d'inquiète, de il tombait dans des, sommeils plus longs, et lorsqu'il, était, evil, ses mouvements communicant, arrêtenter, un silence troublant replicate, ses cris vigoureux, les médecins incapables de comprendre, ceq signifying ces, intensifiant leur surveillance. Des consultations furent organisées, et close. Les nourrices murmurant entre elles, préoccupées par la difficult crescente, à garder la prince evil pendant, les tétis, le personnel, de la nurserie, forme détecter le moindre, variation, comenca, à consigner des changements, subtils de son teint, des braves périodes, où la couleur semblait, s'échapper de ses jos, avant de revenir, quelques instants plus tard, aucun diagnostic n'y pouvait être, confirme.
les symptômes éteints, fugaces, les preuves incertaines, les anciens traits, médico-furent, rouverts, des lettres privies, furent envoys à d'autres médecins, sollicitant interpretations, conciles, vordae, perils, rassurantes, mais, aucun réponse n'arriva, Leroux continuait, ses visits quotidiennes sented le changement, il n'y pouvait le nommer, mais il le ressentait. Ses questions aux médecins devinrent, plus pointeuses, plus frequentes. Son regard s'y attardait, plus longuement, sur le corps endormi du prince. Cherchant, les signes, qu'il redoutait, devoir, got la reine Catherine. Encore, convalescent, apres l'accouchement, devenait, n plus, inquiet, l'instinct, maternal, affanaise vigilance, elle passat davantage, des temps dans la nurserie, observant en silence, posant des questions discrètes, to en forquant un sourire, devant la cour, ses dames de compagnie, remarquant la fatigue, dans ses yeux, la tension, dans essa posture des signes, que son espoir, s'amenuisait, sous la surface, des chuchotements, commensurant, et circular, dans les couloirs, de la cour. Rien de concret, rien de public. Mais so quai autrefois, leviant leurs, coupes avec, enthusiasme, observant, désormais, le couple, royal avec, inquietude, dissimulé, un prince malade, n'était, pa seulement, tragédie familiale c'est, menace pour la sécurité, nationale, etc. Les rumeurs se répandront, discrètes mais implacables. Au tout début du mois de février, le changement d'atmosphère devint indéniable. Le docteur, Victoria, n'y pouvant plus écarter les symptômes du prince comme de simples variations bénignes, se résolut enfin à aborder la roi avec ses inquiétudes. Il parla avec précaution, pesant chaque mot, rappelant, et Henri que le senti des nourrissons était imprévisible, que beaucoup traversant des maladies pour en sortir plus forts, portant l'inquiétude dans essa voix, trahissait per plus profonde, l'allure, dorée de la certitude, s'estampait, quelque chose communicate, et se délire, et bien, que personne n'osait le dire, et voix haute, un sentiment, de terre, avait price racine, dans les murs, du palais, de Richmond, le docteur, Fernando, Victoria, tenta, de maintenir, un équilibre, mots oscillant, entre honnêteté, et espoir, il repolo, ori, que, le senti, infantile pouvait, être capricieux, et que, de nombreux enfants, éprus des, débuts difficiles, devenant des, adultes robustes, en, bonne santé. Mais, sous son, comme, apparent, la médecine préparait, dacia, la famille, royale, et possibilité que, personne, no s'est exprimero, héritier, de l'Angleterre, pourrait, ni pas, urviv, re.etpos, la fin, arrivé, effic rapidite, cruot. Quae fir termine les mains, les plus expérimentes de la nurserie royale. Aux premières, heures avant l'aube du 22 février, 1511, la tête du prince, passa d'incertain, et critique, la garde de nuit, entraîné et détecteur, le moindre changement, vite les signes, presque immédiatement, essa respiration devenait irrégulière, essa minuscule poitrine, se soulevait, exobate, avec, un effort, terrifiant, et se, peau, prituen, teint, gris, pale, teint, mortuaire, que les, médecins, de l'époque, connaissant, trop bien, la panique, invahit, les couloirs, les serviteurs courant, chercheur, le docteur, Victoria, et le reste de l'équipe médicale, le chaplain de la reine, comença des prières, urgentes, mais, aucun rituel, aucun herbe, aucun mélange, d'huiles ni, de sanis, ni pouvait, arrêter, ce qui, était en train de se dérouler, les pleurs, vigoreux, de l'enfant, si forts quelques semaines auparavant, sistient, transforms en fables, gamessements, séquates, ses membres,
autrefois pleins, de vie, éteint, désormais, inerts. Les médecins n'y pouvaient que regarder impuissance, tandis que leur prince, miracle qui, avait, rempli le royaume des porcelaines, doucement l'aura. Henri arriva, alors que le soleil communiquait à ses lèvres, le monarque, qui avait conduit des armies, et dirige des cours, s'éganula, maintenant, au pied du berceau, des fils, les mains tremblantes, les joues, inondées des larmes. Il souleva la course frêle et déclinait, de son enfant, et le serra contre lui, murmurant, les mots qu'il parvenait encore à trouver, mais aucun courant, aucun armée, aucun droit, devenu, pouvait, le prodiguer, de cette agony, là, dans la lumière, pale du matin, la roi d'Angleterre, devant un pare-brise, les témoins contemporains, décrivant, lorsqu'un, avec, un détail bouleversant, larges épaules, d'Henri Tudor, par le chagrin, ses larmes, tombant, sur le visage, de son fils le grand souverain, autrefois, triomphant, regardait des services impuissant, la vie s'étendre dans, ce petit, cours, qu'il, avait, tant célèbre, et, exactement, 11 heures, du matin, apers, une, dernière, respiration, faible, et superficielle, la, cours du prince, devant immobile, le docteur, Victoria, désespère, de restaurer, ce qui était perdu, tentitudes les méthodes, de réanimation, connues, de l'époque, mais rien n'y pouvait remand, l'enfant, le prince Henri Tudor, duc de Cornwalls, était partio, déporté, de la médecine, des prières, au lieu du pouvoir, l'avenir, du royaume, autrefois, brillant, était sur, venait, de se briser, en un seul instant. Le chagrin, de la reine, Catherine fut, immédiate et total. Ces dames de compagnie, craignant, qu'elle ne s'effondre entièrement, sous le poids, de la douleur. Ces cris, brutes, et primaires, résonnant, et travers, les couleurs, de pierre. Les dames espagnoles, et son service, durant qu'elle semblait, vieillir, de plusieurs années, en quelque air son, visage, marque, son, esprit, brise. Le son, dulce, répondit dans le palais, impregnant chaque piece, d'une tristesse, insupportable. Les médecins procéderent, à des examens, espérant, trouver, une, explication, une, réponse, ace, cruel mystère. Mais, aucun n'y fut trouvé. Le prince avait montré, temps de promesses, temps de force, et porting, comme thème, d'autres nourrissons, de l'époque. Il s'était, éteint, sans raison, apparente. Et la conclusion. Officielle fut, assez vague, que décourante, mort de causes naturelles, essai véritable, origine demeurant, inconnue, la palais de Richmond, autrefois, empli, de fanfares, et de flammes, de célébration, sombre, dans un silence funèbre. Les beigneurs furent descendus, les tables prévues pour, les festins furent, déboursés, les étoffes dorées, furent, remplacés, par du, valores, nor, la joie qui, quelques jours auparavant, irradiait déjà Cricouin, se transforma en chagrin. Les préparatifs des festivités à venir furent, abandonnés, et la place, des messengers furent, envoyés aux 4 coins, de l'Europe non pour annoncer, la force, d'un héritier, mais pour partager, la poids de la portée, et porting, même dans, cette tragédie insupportable, Henri VIII, était, tenu par, le devoir de jouer, son rack, le dot il apparaît, en public quelques jours, plus tard le visage, impassible, les épaules, droites, il recut les dignitaires, étrangers, donna des ordres, et précéda, aux affaires, du royaume, mais, derrière, ce masque, soigneusement, maîtrise, la roi, S'est Fracturée, son légendaire, self-control, jodis, repugnate, plus, qu'un fragile, coquille retenant des, vagues dialeters, ngoisse. Il savait, que la faiblesse pouvait, être dangereuse, dans une, Europe instable,
roin, dual rescate, dature, les coups, des ses ennemis, engsi, des proclamations, furent emisses, pour souligner, essay jeunesse, essay vitalite, et son, intention, inébranlable, de progrès, un autre, hereda, ce, recette, de résilience, foot concu nan soulment, pour rassurer, ses sujets, mais aussi pour épaisseur, chaque puissance, observant l'Angleterre, depuis, le continent, mais ce qui l'entourant, virent, le changement, dot, son charme, légendaire, ses joies pour la musique, les spectacles, et la compagnie s'effectua, il se retira, de la vie, social et concentra son énergie sur, l'épuisement, physique exercices, militaires, chasses, incessantes, longs, airs passes, c'est le cheval, si, it, comme si espérait, furent l'image de ce, berceau de sermes, vie de ce, changement d'esprit, ni marquate, pa simplement, un duel, il marquate, une, transformation.la, gen monarch, exuberant, et, idealist, qui parcourut, autrefois, les coups, du palais ovic fiart, portate, desarmes, una ombre, plus profonde, et bien, q person, ni, le sept, à l'époque, le chagrin, quinry, the eighth, porterate, des, ce, jour, allez, devenir, la force, qui, fauconnerate, nan, soulment, son, regni, mais, aussi, l'avenir, mine de l'Angleterre, les funérailles, du prince Henri, Tudor devinrent l'une des cérémonies. Les plus somptueuses de l'histoire de la royauté, anglo-son spectacle bouleversant dans lequel Henri VIII transforma son agonie en une démonstration monumentale de pouvoir, impérial et de révérence, si son fils, ni pouvait, être couronne vivant, la, roi, si achera, qu'il, serait, honneur, comme, un souverain, dans la mort, pendant, des, semaines, la, palais, résonna, du labor, incessant, de sentence, d'artisans, d'artists, et, de serviteurs, chaque, detail foot, minutieusement, 880 chaque, element concu, pour exprimer, non seulement, le duel, mais aussi, la grandeur, l'abbé de Westminster foot, transformé, en cathédrale, de duel, ses murs, furent, drapes, des plus riches, et, tandis, que des milliers de bougies, scintillant, comme, une forêt, de toiles, silencieuses, lairs, flammes brûlantes, jour, et, nuit, tout long day, rites funéraires, illuminant des, relics, et, des, obéses, sacres, dans la valeur, cumuli, rivalisate, avec, la richesse, de, royaume entiers, au centre, se trouvait, un petit circontel, dans la place, beau chain angler, recouvert de valiers, orne de métocs précieux, il reposait sous un déis confection, spécialement, pour l'occasion, being q, minuscule par, sa tail, ce, circule porte, lepoids, des, espoies, brises, d'une, nation, la, procession, funéraire, elmim, se déroula, comme un couronnement, royal, inverse, el debuta, au palais de Richmond, et traversa lentement, les rues, de Landres, des milliers de personnes, bordeant la parcs roturiers, et courtisans, basant, la tête alors, que, le petit héradier, et conduit vers son, ultium, repose, les nobles chevauchant en armure cérémoniale complète, le clerge portait des, bannières sacrées, et les chowers, chantant des, lamentations, chaque corporation, et guild, de la ville envoya, des représentants, la file des, and il sit, sur, des, kilomètres, il fallait des airs pour, qu'elle passe, devant chaque point, à l'intérieur de la baie, l'archevêque, William Morham, de Regia, le service, d'inhumation, assist de déjeuners, de members, du clerge, de haut rang, musique spécialement composée, implicate, limens espace, s'élevant vers les voûtes, avec une butte, poignante, les nobles participant et des rituals mellant, les bois, chrétiens, et la faveur, divine que, le nom, des tutors, continuait, de revendiquer, malgré le coup, qu'il, venait, de subir, à la fin, de la cérémonie,
en silence, solennel, stella, la, batande commandement du principal, de son autorite, future footbrise, le geste était final, devastator, il était parti, et dans, ce silence, des prières, celebrant nan soulment, pour l'enfant, d'espérou, mais aussi, pour la, roi, et la reine, et pour, l'espoir, que d'autres, héritiers, parascent, suivra, mais, au-delà des, frontières, de l'Angleterre, la mort, du prince déclencha, un autre type de tourmente, dans les cercles diplomatiques, à travers l'Europe, una, en de panique, se propagia, les ambassadeurs, étrangers, s'empresseront, de réévaluer leurs stratégies, la couronne de France, qui, avait modèle sa posture militaire, sur l'idée d'une, stabilité anglaise, fit une pause, incertain, en Espagne, l'inquiétude, grande face, à l'affaiblissement de l'influence, de la reine, Catherine S., plus, grande valeur politique, résident dans, sa capacité, d'honneur, des héritiers, ma, l'estat au, sign de la noblesse, anglaise, en recalcul, discret mais, urgent cominca, les familles qui sistient, alignées sur le jeune prince, se retrouveront, soudain dans des, positions précaires leurs, investissements, dans les faveurs, royales, réduits, encenders, d'autres saisiront l'occasion, cherchant à se présenter comme les nouveaux confidents du roi, desiro de la consola, de la server, et pater de gravia, les échelons, ce qui emerge, n'était pas seulement, un moment, de dulcité, une crise, de succession. Le jeune monarque, Fugo, qui autrefois, rayonnait, de confiance, était, désormais, un homme, haughty, Henri VIII, jeudi certain, de l'avenir, de sa dynastie, se retrouvait, désormais, face à, un gouffre, son chagrin se transforma en obsession. La mort du prince Henri ni, Louis Bressa, pas seul, mat la querelle, Ibranel, les fondations mêmes de son, regni, dans, les années, qui suivront, la mort, Davao, Quinry, Portet, et, Catherine d'Aragon, Kamenka, Ace, being QSA, position de reine demeurate, intact en apparence, S'est fracturée, evade eat, reveille, Catherine tomba, enceinte, a plus years, reprises chaque grossesse, evalent un nouvel, espéror, chaque issue, remonit, la dollar fosses couches, enfants mortness, decease prématures, à chaque perte, Henri devenit, plus agit, plus désespère, les grossesses royales devineront, des obsessions, nationales, le palais, adopte des protocoles, d plus n plus illibers, à chaque conception lectures, astrologiques, rituals, religio, isolement, priors in ce qui avait commence, comme en acte, de foi, deriva rapidement, vers la superstition. Chaque échec, élargissait, un pel plus, la fausse, entrée, la roi, et, la reine. La, frustration, denri, cuva, puis, builana, au début, il affrait, des de reconfort, puis vinerent, les longues silences. Finalement, le disappointment, euvité dans une époque, o la comprehension médicale, était limitée, était o la fertilité, était considérée comme, relevant uniquement, de la femme, Henri dirigia. Ses reproches carrément, vers Catherine. La pression, sur elle devant, insupportable. Échec, espoir, suicide, une, deception plus grande s'en souvait, avec, chaque, échec, les regards d'Henri devineront, plus force de ses patients, samen set son, toujours murderé par, cette première partie terrible, comenca d'autres réponses d'autres femmes, pendant ce temps. Les implications légales de la mort, du prince se répercutent, sur le gouvernement, anglais, des, idées, autrefois, impensables, étaient, désormais, discutés ac, une fia, pouviel, hériteur de la couronne, un cousin les royaumes, acceptereil, une reine régnante. Henri et ses, conseillers commenceront, à fouler les préstants historiques, était la droite, constitutionnelle, à la recherche de l'urgence était réelle. La lignée des Tudors, autrefois confortée par les Christ d'une, nourrisson, se retrouvait,
Désormais au bord du précipice, le chagrin, avec infante uni, fame celle de certitude, délégitimate, d'une feels, mais, cette fame ale bientôt, se transformer en, quelque chose de bien plus d'ondre, alors que ces espoirs, devoir, en héritier, mal s'effondrient. Henri VIII s'éterna, avec, plus de ferveur, vers les so désespère, de recevoir, une réponse. Divina la question, que avait, brise son corps. Il ordonna, de grands pèlerinages, vers des sanctuaires, c'est, il fit don de sommes collegios aux monastères, et aux ordres religieux. Commanda des messes sans fin, et financa des priors qui s'élevaient comme, de la fumée, dans, chaque, cathédrale du royaume, ces actes inglautes and des fortunes tyrées, du trésor royal, naissant non seulement, de la foimes aussi de la père que 8, détourne son regard, portant malgré tous, ses efforts sacres. Le ciel resta, silencieux, la mort, du, Prince Henri Tudor, NCE, Froid Matin, de, février 1511. Ni foot pa, simplement una, tragédie royale, devant la pivot sur l'équelle, basculerie, le cours entire de l'histoire, en sept, semaines, et, du jours, le chemin de l'Angleterre, s'écarta brutalement, de la continuité, dynastique, et de l'unité, religieuse, pour Seisinger, vers un avenir, fate, de bouleversements, de rebellions, et de inventions. Ccet, enfant, avec survécu était devenu, la roi, Henri IX la, tempête, qui, suivit, n'aurait, Peter, jamais, eu, le besoin, désespère, d'une, autre fils, se serait, evapère, Catherine, d'Aragon, aurait, conserve essai, couronne, et essai place au, cities du roi. Anne Boleyn, serait sans, doute resti une, courtisan, oubli, son, nem, jamais, grave, dans l'histoire, l'Angleterre, serait Peter, resti fidèle, à l'église de Rome, épani, par, la réforme, qui, elle, bintat, belair, ses cathédrales, ses clouders, les violences, salbassots, du protestantisme, it des, reprisales catholiques, n'aurent, Peter, jamais, sui, son sol, sans Anne Boleyn, il n'y aurait pas eu d'Elizabeth. Sans Elizabeth, il n'y aurait pas eu d'âge d'or, pas de Shakespeare, pas de défaite, de l'armada espagnole, pas de domination maritime anglaise, le paysage culturel, religieux, géopolitique, de tout le monde, anglophone, aurait pu, évoluer, d'une, manière radicalement, différente le Rhône, AMR, ST, presque insoutenable, quote, obsessionnel d'Henri VIII, pour obtenir, le fils qu'il, avait, dacia, tenu dans ses bras elle la poussar, à détruire, de ce qu'il, avait, autrefois, Jourdain, protéger, son mariage, son église, ses noblesse, son pupil, dans ce berceau, vidi palais de Richmond, ni reposait, pas seulement, un enfant perdu, mais une, blessure, qui Garriot, mais vraiment, cette absence devint une, famine, chagrin, monstreux revêtu, d'une, armor, royalet, elle, suivit Henri dans, chaque chambre, chaque tribunal, chaque chapelle, avec le temps, elle, empoisonna, esse confiance, assombrit, esse joie, et, fit de Louis, en tyran, ce, Prince Nurison, bien qu'il, ne jamais, porte la couronne, a change l'histoire, plus profondement, que bien, des roi, courants, il devint, unfentant, la politique, et, modelant, les lois, une, ombre, qui, s'insinua, dans les, tribunaux, du mariage, d'Angleterre, dans ses, chairs d'églises, dans ses, afau, ds.sa, mort déclenché, une, reaction, enchaîn, de transformations, la réforme protestante Angleterre, la création de l'anglicanisme, l'essor du pouvoir parlementaire, la redistribution des tiers monastiques, la militarisation de la marine, la naissance de l'Empire britannique, tout pas été, rely directement, ou indirectement, o Henri VIII, regarda, imp, son unique fils,
C'est indre. Pater la plus gleichen s Tchéquie. La violence qui, definerate plus tard, la regne de Henriles, decapitations, de Anne Bullen, et. de Catherine Howard. L'execution de Sir Thomas More, la Bacher pour. Les martyrs Catholics et. Protestants pas aider, comprise calm, lecho d'une, seul moment, devastateur, l'effondrement, psychologique d'une, ROI, dans une nurserie, éclairée, par des chandelles, vacillantes, tenant un enfant, dans la silence. La brisa, le monarque, qui pleura, en 1511, n'était pa, encore le souverain, impitoyable, qui terroriserait, son royaume, pendant des mais, le grain, était, plenty, cet, instant impuance, cette horreur intime devenant, le début d'sa, transformation. Le berceau, les derrière, Louis vidi et, immobile devint, asa, manière, silenceus, l'une des, obses, les plus lourds. Des conséquences, de l'histoire de l'Angleterre, car dans la tentative désespérée, de Henri, de la remplir, à nouveau, il refacana, l'âme même, d'une civilisation, parfois, les forces, les plus puissantes, de l'histoire ne sont pas, les ROI, ni, les armées, ni, les révolutions, parfois sont les, vice braves, et tragiques, qui n'a jamais, eu, la chance, de fauconner, leur, propre, destinames qui, changeant, le monde, malgré, tout, ainsi, alors, que nous, réfléchissons, à ce, chagrin, oubli, qui, modifia, à jamais, des nations, il ne nous, reste qu'une seule vérité, poignante et, obsédante, la liberté religieuse, le gouvernement constitutionnel et, les triomphes, culturels du monde anglophone sont nés, non pas, dans un triomphant, la mort silencieuse, d'un enfant qui n'a jamais vécu assez, longtemps pour prononcer un seul mot.